И снова здравствуйте. Ну что, продолжаем наследие Хогвартса. Так, на чем же мы... да, мы остановились на побочных эффектах, и последний раз мы помогали гному. Так. Ага. Seems a pleasant enough little place. Off on another adventure, are we? Так, поехали. А что нам за задание нужно? Так. Да. Так, продолжаем играть. Так. Good of you to come. My friend, Professor Fig, speaks highly of you and your resourcefulness. He was vague as to details, but mentioned your having tracked down a difficult-to-find book. I wondered if you'd be willing to do a little detective work on my behalf. Of course, Mr. Ollivander. Sounds most up my street. Wonderful. You see, about a century ago, an heirloom applewood wand with a fairy wing core went missing from this very shop. My great-aunt suspected a student named Richard Jackdaw. He'd been serving as an assistant here and suddenly vanished. Richard Jackdaw? Like the bird. In fact, he was known to frequent the Hogwarts Owlery. We searched there, of course, but found no wand. We did find a series of statues similar to Jackdaw's. I'm certain they're a clue, but I cannot figure out where they lead. Jackdaw was last heard tittering about some pages with a map he'd stolen from Peeves. As you can imagine, the poltergeist was less than helpful. I'll have a look for you. You've certainly given me plenty to go on. Ah, you've brought hope to this old one-maker's heart. Professor Fig was right. You are a remarkable student. Поехали. И куда мне идти-то надо? Мать моя. Мама мия. Далековостенько. Кися. Пап на кисю. Так. Не хочет. Хочу кое-что посмотреть. Да ладно. Легендарные перчатки. Наконец-то! Это те, которые мы открыли, получается. Даже когда мы их продали. Вы посмотрите, какая классная шапка. Она еще переливается. Блин, крутая. Но не для меня. Ладно. Это хорошо. А что здесь можно изменить? Ё-моё. Ой, жутко. Но интересно. Нет, спасибо.
так она уродина. Пофиг, пусть будет так. А тут что у нас? Ой, я смуз с ключиками все-таки возьму. Господи, как я с ключиками обожаю. Как вам такой наряд? А если убрать его? О, все, я фапаю. И вот это убрать еще. Все, идеально. Идеально. На что-то можно здесь поменять? Не хочу. Интересно, нет. Да, но не очень. Вот эту хочу. Все. Знаете, что я еще сделала? Вот сюда, наверное. Нет. Вот сюда. Нет, 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 нет. Нет. В общем, пусть будет так. Ой, а я-то думала, где же это? Revelio. Как же их открывать-то? You can stop a thief in their tracks and dignify. Под мостом? Ой! А может, с тебя сзади не будут подходить? Нифига. Ладно, поехали. Handy resource indeed. Так. Hogwarts мне нужно сюда. И вот сюда. Это значит, мы идем в эту башню, да? Это самое ближайшее к башне. Мы уже ходили в нее, но мы не заходили. Ну, то есть мы заходили, смотрели, в принципе, но у нас не было туда как бы даже квеста. Сейчас же у нас есть квест, мы сейчас бежим. Боже, как она плавненько бежит-то. Конечно, криво бежит, но ничего. Нам же самое главное что? Да, история. Геймплей. Гей. The statues Mr. Ollivander mentioned must be upstairs amongst the owls. Don't mind me, owls. I'm here to help a friend. Now, where are those statues? Oh, I'll take that, thank you. I recognize those handles. The summoning charm should do the trick. No statues here. Empty perches. Could be the right size for jackdaws. Or statues of jackdaws. I'd best keep looking. Revelio. Слово Хогвартса. Сов, принадлежащей школе или ученикам, можно найти в советнике Хогвартса. Рекомендуется внимательно смотреть под ноги, чтобы не вступить в совиный помет или не раздавить отгрызнувший скелет какой-нибудь мыши.
Гениально. Here's a welcome surprise. Да? Да ладно. Фу. Birds aren't afraid of heights. Perhaps I should look a bit higher. This will do nicely. No statues here. Nothing. I'd best keep looking. No statues here. What's happening? Could it be? Has someone solved my puzzle after all these years? Well done indeed. Good news. If you've got something to hide, you found the perfect spot. Richard Jackdaw, at your service. The Richard Jackdaw. So, Mr. Ollivander was right. He wants his family wand back. Goodness, I'd forgotten about that wand. I assure you I don't have it on me. I'm almost certain I dropped it the moment I was beheaded in that cave. Oh, it was sheer folly to follow that map. What map? Ridiculous, really. Found it on some yellowed old pages Peeves had pilfered. Thought I could impress a girl. But that's a story for another day. So, you stole a wand and then followed a map on some pages that you took from Peeves and followed that map to your doom. Odd to hear it all reduced to such absurdity, but yes. Why do you care about some old wand? I don't really. Ollivander does. It's the pages I'm after. Might they be with the wand in the cave? Indeed. Say, here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest? I'd be happy to show you where to find them. If that's the only way for me to get those pages, I'll meet you there. If you don't mind the sight of my decapitated skeleton, the wand and the pages are yours for the taking. Ну, поехали. Так, у нас еще какая-то побочка вводит здесь, да? Ладно, фиг с ним. Ой, боже мой, это уже в другой конец идти. Мерлин. How nice to see you, my young friend. Пока я далеко не зашла, там... Нет.
Так. Пойдем все-таки по обычному. Потом как-нибудь к Марлину зайдем. Курица. А кто тут? О. Potato. Ну, ты чё не... Ну, не зря, не зря. Пиявочки, язык какой-то. Не зря, не зря. Это кто там? А, курица. Олени, олени, голени, не олени. Так, собираем. Это все понадобится рано или поздно. Так. Ну, по основному квесту пока что идем. Хочу открыть все-таки комнату выручайка. Ждем. Here I am, as good as my word. We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. Only a Ravenclaw would travel this far in pursuit of knowledge. Well said. Now, where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say intramuros. I think it's Latin. Or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? Aside from the bird bath, anything else I should look for? Indeed. A few landmarks, a stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. Thank you. Surprising how much of this is, rather unfortunately, coming back to me. Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird bath. Adieu. Incendio. Accio. А, 20-й.
Гы. О, это было, конечно, громко. И чуть кони не двинуло. Incendio. Ну, Accio. Incendio. спасибо, Кэп. The waterfall. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. Revelio. Кентавры. Они же дружелюбные. Ох, они подружелюбные. А вы помните? Спектр Патрониус! Something oddly solemn about this place. Such regal creatures, stags. There it is, just as Jackdaw described. Revelio. What are you up to now? Incendio. Intramuros. Как глаз прям. Вы Aren't кто? you a little far from home? Ranrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. Ух ты. Incendio. You won't get away. What an unfortunate disappointment! That was physical! That was... От такой магии ты не увернешься. No risk those loyalists will report back to Ranrock now. Let's see where Jackdaw has led me. Назад дороги нет. I wonder how big this place is. Так, собираем, все собираем, нам нужно все. А что я сделала? I can shoot the symbol, but it doesn't stay lit for long. Как Рональд бы сказал, почему пауки? Почему не кошки? Почему пауки? That must be where this all leads. Не, ну это круто. Someone didn't want casual visitors down here.
I wonder if any of my spells will help me through this. Incendio. Tego. Levioso. Accio. Levioso. Incendio. Accio. Expelliarmus. Да нам надо сюда, туда. Походу я хочу сюда. А, это назад, всё, я понял. Где наша мамочка? I'm not going to touch those. Ooh. Tego. Expelliarmus. Levioso. Incendio. Accio. Expelliarmus. Так, я не это хотела сделать. Tego. Levioso. Accio. Expelliarmus. Ну вот не нравится мне, тут еще должно же быть. Сейчас подойду к сундуку и мне скажут: "А нифига, давай сражаться". О, стопак. Все? Revelio. И все? Не, ну я не перекачана, нет. Просто как-то это очень сильно не то, что легко, но как бы да. Так. Я походу не отсюда. Да. Значит, мне сюда надо. Воу. If I could summon that platform to me, I could likely get on it. Я вас видела. Tego. Incendio. Accio. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? Так, если ты сюда, значит ты сюда. Accio. Ha. Not a headless skeleton in sight, but I may as well help myself to this. Revelio. Ну все. А нет. Где-то сундук еще есть.
Что, нельзя обмануть систему? Revelio. Incendio. Accio. Ha. Protego. Revelio. Нет. Ну вон, пошли, если нет ни там, ни тут. Может, это просто как-то с другой стороны будет? Туда нельзя. Expelliarmus. Protego. Accio. Levioso. Levioso. Another puzzle. Well, if Jackdaw could solve this, so can I. Ужас. Revelio. Remarkable. Revelio. Такие лабиринты. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. Whew, it's a good thing Jackdaw didn't fall down there. Accio. Буду лутать. О, I'm Well, glad let's Richard go Jackdaw with left a little something behind for me, but where could he be? Accio. лут, 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 лут. Incendio. Not a headless skeleton in sight, but I may as well help myself to this. Все.
это было неплохо. Incendio. Ну и зачем я это сделала, вопрос. Все равно обходить нужно будет. Ой, не туда. Levioso. Incendio. Tego. Expelliarmus. Accio. Accio. Levioso. Expelliarmus. Incendio. Levioso. Это было интересно. Ну, почти все я разгадала, как это все работает. An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? Revelio. Нет, ну ладно. Accio. Not a headless skeleton in sight, but I may as well help myself to this. Так, походу бойня какая-то будет, потому что меня заряжает прям по полной программе. Да если бы это не окно, я бы не увидела даже I'd have этого. thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. Так, что мне этот лут принес? Давайте посмотрим. Снаряжение. Какие-то... отлично. Отлично. Так, что здесь у нас? Отлично. Ой, кстати, прикольная шапочка. Так, это я не могу пока. Так. Какая? Давай тогда изменим вид. Потом здесь изменим вид. И здесь изменим вид. Вообще неудобно, конечно же, когда когда постоянно ты должна изменять свой внешний вид. Но что поделать, красота требует жертв. Так, здесь вроде бы я все закончила. Давай же.
А, понял. Свет вышла. Ой, не нравится мне это все. И как не There нравится. it is. The bridge. It's almost complete. More spiders. These can't be what the head of Richard did. Expelliarmus! Leviosa! Potato! Incendio! Leviosa! Expelliarmus! Accio! Incendio! Leviosa! Accio! Expelliarmus! Leviosa! Incendio! Мать моя. Нет, не моя мать, конечно, но... Ой, ой. Сразу уточнение. Давай его сразу шибанем. И вот этого сразу же. Нафиг их отсюда. Мешается мне тут под ногами. Farewell, monster. I can only imagine how these spiders have multiplied since Jackdaw came this way. Супер силу интересно иметь, реально. Я еще здесь не все прошарила. Ну все, можем теперь. Раз, два, три. Так, поехали. Раз, два, четыре. Да ладно, я еще... Must be getting closer to Jackdaw's remains. And those pages. Я же все потратила. We meet again, Richard Jackdaw. Shame. Those splinters must be what's left of Ollivander's wand. At least I can take the pages. Here it is. The map that brought your doom, Jackdaw. Is there something beyond this room? Expelliarmus! Leviosa! Incendio! Accio! Incendio! Leviosa! Potato! Expelliarmus! Accio! Блин. Ай! Expelliarmus ought to disarm you, Bruce. Leviosa! Accio! Potato! Incendio! Да ёб твою. Expelliarmus! Accio! Leviosa! Incendio! Expelliarmus! Accio! Как я их обожаю. Идите сюда. До свидания. Incendio! Accio! Expelliarmus! Leviosa! Ой-ой-ой. Ай.
Woo! Accio. Expelliarmus. Ай! Accio. Expelliarmus. Leviosa. Accio. Expelliarmus. Incendio. Accio. Expelliarmus. Levioso. Incendio. Accio. Accio. Этого добил уже, все. That's unnerving. What's happening? Подожди, у меня там было лут. Там был лут. Лут, 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 лут. Revelio. Как же без лута? Ты что? I've seen this before. In Gringotts and the restricted section. Where am I? Пещера, ты представляешь себе? Oh no. The room's starting to flood. How am I Не being хочешь protected? бежать? What sort of magic is this? А мне нравится. I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. What is this place? Не нравится мне это. Can it be? Ладно. It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensives. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganach were when you started at Hogwarts. You've paid attention, and might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic. Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book.
Very well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. Так. Ваша связь с древней магией открывает талант +1. При каждом новом уровне вы будете получить 1 очко таланта. У вас есть новые очки таланта, которые вы можете использовать в соответствующем меню в вашем руководстве. Ага! Вы можете зарабатывать очки таланта +1, начиная с уровня 5. Их можно тратить по своему усмотрению, повышая уровень заклинаний, увеличивая боевую мощь, улучшая скрытость, и многое другое. Используйте их с умом, а также очки таланта можно потратить только один раз, поэтому количество приобретенных вами талантов ограничено. Заглядывайте сюда почаще, чтобы узнать, какие навыки, потрясающие таланты вам доступны. Уручая комната, ключевые. Вот первое, да? Знание заклинаний. Добавляет новый комплект заклинаний. Все, я понял. Это что? Использование броска древней магии питает и бросит оружие. Что это? При успешной блокировке с помощью позволяет индикатор древней магии. Знание. Искусство темной магии. Так. Ладно, пока не будем тратить, это очень и очень интересно, но я пока не знаю, что там. Что да как. Так, поехали. Revelio. Мне нужны сундуки. Лут. Так же, чем же это интересна картография? I found the pages and the map chamber. Why would I need the book? Off on another adventure, are we? Ну и ладно. Больно мне хотелось себя открывать. Здесь что-то не то. Вот так вот. Мне просто интересно, что за этой дверью. I'm back at Hogwarts. I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Мне просто интересно, где мы. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with the book. Ага, тут не открывается. Вот. Давай, идем, я знаю, куда ты хочешь меня отвезти.
Так. А что задание мне дали? Задание. Полет на метлах. Ну наконец-то полет на метлах. Депуль. О, что это такое? Раздобудьте фокусирующее зелье и испытайте его в деле. Раздобудьте зелье Максим и Эдурус в одновременном испытании. И одновременно испытайте в деле. Угу. Так, что там? Вам нужно научиться применять сбрасывающие заклинания. С ее помощью можно толкнуть преграду или противника. Выполните мои задания, и затем приходите в кабинет зелеварения. Ага. Что здесь у нас? Бой. Рецепт с характеристика снаряжения. Это те, кто очень сильно любит Dark Souls. О, расширение инвентаря. Классно, просто зашибись. Как я давно этого хотела. Ну, пошли на метлах. А, подожди, тут еще коллекции всякие. Но я не буду открывать их. Я потом в конце таланты. Таланты пока тоже брать не буду. Инвентарь. Ладно. Да ладно. Поехали, все равно ты уже здесь. Почему я должна обходить, а ты лететь по прямой? Так, все это сделано. Правильно. Куда мне нужно свернуть? Люди уже спят, а я хожу по этому. Ладно, я тоже с утра начну. Got it. Так, пошли домой. Поспим. Гриффиндор, Когтевран, Слизерин. Another house token for the house chest. That's it. I'm making good progress with these tokens. How nice to see you, my young friend. Так, ну и следующее. Нет. О. Замок уровня 3.
А я тут думаю, что-то не так. Не сюда, значит. О, да. А я не могу никак интерактировать, что ли? Мне типа тоже пора спать. Нет? Ну ладно. Класс профессора, концентрация, кабинет, класс. Темный класс профессор Кинга. Вот, класс или варенье мне надо. Мне нужно сделать зелье. А как его сделать, если я не знаю, что там надо? Так что да. Класс зелье варенье. Так, мне нужна фокус, максимум и эндуроса. Не дворняги. Ладно. Мне нужен алхимик. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. We have everything a young student might need when it comes to potions. Давай. Have a good look around. Как от сердца отрываю. A wise decision. Thank you. I hope to see you А я again. могу здесь Farewell что for делать? now. Нифига. Ладно. А если коллекция? Коллекции тоже нет, наверное. Давай посмотрим. Так, инструменты. Вот, да? Так, это у меня есть. Стебель водорослей. What can I do for you today? Стебель водорослей. Козявки. I hope to see you again. Farewell for now. Теперь мне нужен стебель водорослей. Мать, не ломай, ну серьезно. Зачем ты ломаешь все подряд? Привет. Welcome. Come on in. Now, where was I? Right. Oh, yes. Стебель водорослей. Now, you let me Я know if могу there's anything запродать? else I can help you with. No one can say I don't keep a stacked shelf. Это что за...
Понятно. Ладно, поехали на зельеварение. Так, значит сюда. Зельеварение. Мне сейчас 3 зелья надо сделать. Из них я 2 уже купил компонента, потому что мне не хватало, и я пока не знаю, как его добывать. А на другом у меня есть, потому что дофигища всего раздобыла. Так. 20 секунд. Готовить. Revelio. Так, теперь надо вот это выбрать. Так. Интересно, если я сейчас вот так сделаю, и сделаю, я знаю, что вот так вот. Там было 14 минут. Нет. Почему ты сгибаешься? Почему ты согнутая ходишь, аля? Так же неудобно. Раздобудь и испытай его в деле, и раздобудь зелье, и одновременно испытай его в деле. Ну, пока не как раз этому, да? Фокусирующий. А-а-а. Ну что я могу сказать? Я не то сделала. Мне нужно было вот это вот вместе с этим лучше. Ладно. Яйца переплав и бла-бла-бла. Короче, мне нужно еще раз посходить и купить ингредиенты. Класс. Просто класс. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Come on in. Healing Да. potions are a speciality here, should you need any. Так, яйца. A wise decision. Thank you. I hope to see you again. Farewell for now. Просто класс. Поехали.
фокусирующий, да? Да. Incendio! Expelliarmus! Теперь понятно. Видите? То есть напрямее идет. А теперь мне нужно одновременно выпить. Excellent! Ужас какой. Ладно. Что дальше по заданию у меня пока что? А, полеты на метлах. На метлах. Ух ты. Что-то я не замечала этого. Everybody grab a broom and we shall get started. Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Hello. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely, as broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up! Thank you. Now, your turn. Up! Up, you stupid ratty school broom! Up! One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Ну, наконец-то. Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. The brooms are school property. I want them returned in one piece. Wish I had my own broom. This is brilliant! Good grip. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? Что с ее глазами только что было? Она как одна обкуренная была. This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. What a view! Hello! Nice day for a flight! That wasn't too bad. Просто нажал Shift и все, и оно полетело. Так же, как и The когда old ты бежишь. boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. Whoa!
Our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. Brilliant. Oh, well done! Have a moment? I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We met in the common room. I'm Everett Clopton. So, care to join me for a bit of high-flying fun? Kagawa seems strict. I wouldn't want to get into trouble. Kagawa won't even notice. Besides, a bird doesn't learn how to fly by staying in the nest. Follow me. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Yoo-hoo! Nice to get above it all, isn't it? Куда Ahead меня of the хоть? gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Best hurry back. Looks like she's already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. And where have you two been? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I'm disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. As for you, you do well to use better judgment in the future. Так я отказалась. Chin up. That was some rather good flying. Я хотела отказаться, они взяли мне и сказали нет. Sorry не about парься. that business with Kagawa, but you have to admit, those views were worth it. Perhaps. But we did get in trouble, and Kagawa could hold it against us. Rotten luck, that. I didn't think she'd see us. But it's no matter. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I'll have to purchase a broom then. If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. Ну что, вот что нас стоит?
Так, мне нужно сходить еще побочку отдать. Так, побочка. Выручай, комната! Сначала побочка. А потом выручай, комната. Сначала побочка. Так, где побочка моя? Вот я ждала эту выручай комнату. Ждала. To concentrate on potions when Professor Sharp is so intimidating. How are your assignments coming along? I completed your assignments, Professor. Good. You should be ready to learn Depulso. Let's see what you can do. Concentrate. Do not let your mind wander. You've got it now. If you'd like to practice, and I think you should, perhaps best not to go flinging your classmates about the halls. Well done. I'm glad to see that you seem staunchly determined to master your spellcasting. Отлично. How many hours do you think Hogwarts have? А теперь выручай, комната. Нет, выручай комнату. Выручай, комната. Мне ничего не нравится, не надо, мне нужна выручай, комната. Все, я решила. Так, куда мне идти? Мне надо сюда. Так, мне надо, наверное, вниз. И надо нажать. Так. Задание. Вот. Off on another adventure, are we? Я просто даже... О, да. Серьезно, здесь? Что это? Я понимаю, что мы не смотрим на потолок, но вот это что это? Ах. Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor.
What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor? The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Хорошо, мам. Ой, мать. Splendid. Now, cast Evanesco on those... Сейчас, женщина. Подожди, женщина. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Where in Merlin's name is that elf? Is that... Goodness. My old school bag. I wondered where that had got to. I can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Accio! А, понял. Hope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Stop them! No, not... that's not helpful, you worthless pile of tin! Как это мило. Комната решила, что мне нужно помыться. Обидно вообще-то. Или смыться. О. Как будто комната приветствует. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? What was that? Was that a golden snitch? Perhaps you should summon your wits and find out. I hope that house elf can find us in here.
что тут? Accio! Deposso! Accio! Deposso! И? Ты чего? Наконец-то. А смысл, что я сюда пришла? Ладно. Нет, значит какая-то там пасхалка должна быть. Подождите. Что здесь не так? Revelio. А, Levioso. что ж я не додумалась. Почему? Ну я же могу же перепрыгнуть, алло. Levioso. Levioso. Не знаю, попробуем. Deposo. Accio. Deposo. Levioso. Accio. Deposo. Accio. Ha. Ha. Levioso. Deposo. Accio. Так, у меня походу... Я только сейчас заметила, что у меня камера трясется. Я не знаю, от чего это мне он трясется. Deposo. Levioso. Accio. Deposo. Levioso.
Нельзя? Ну, я не знаю, что еще можно сделать. Ну, только вот так, только если. Ну! Да! Наконец-то! Все заберу. Ладно, поехали. Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Вы разблокируете стол определения. Используйте его, чтобы обнаружить любые скрытые магические свойства неизвестного снаряжения, которое вам удалось найти. Это я помню, у меня есть такое. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. Отлично. Дальше. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you.
Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Так. Значит, мне нужно открыть обратно сетку. Я поняла, что с этой сеткой нужно будет работать очень-очень. Мне нужны химия, травология, следствие содержания. Что здесь? По определению не есть. Девушка. Ух ты! Даже так. Маленький наукообразный стенд для зельеварения. Маленький ботанический стенд для зельеварения. Электрический и готический. Даже не знаю, какой лучше. Давай попробуем, посмотрим. Ух ты! Ой! Не знаю даже. Давай поставим сюда. Это что? Прыгающие горшки. Ладно, хорошо. Давай и изменим ему цвет. Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Deke will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. Can I use this type of transfiguration magic outside of the room? Conjuring and vanishing are strictly forbidden elsewhere in the castle. We've charms in place to enforce that. It would be exhausting to reverse the errors in both judgment and magic. But the Room of Requirement has its own rules. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone.
You can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? Ну, давай. Что надо делать? Наколдуй предмет для украшения стен. Типа так? Ага. Зеркальце, зеркальце, ты мне скажи, да всю правду доложи. Что, давай сюда поставим. Оп. Оп. Отлично. Так, дальше что здесь? Здесь ничего. Украшение. Вот здесь поставлю. А что, нельзя поставить? Жалко. Ладно. Да не буду сейчас красить, что тут у меня еще есть. Сейчас скажу какие-то эпические прям. Ладно. Так, что там, стол есть у нас, да? Угу. Давай возьмем Пуффендуя, поставим посередке пока что. Изменить я же могу, да. Отлично. Так, возьмем и возьмем. Так, вот эти вот. Так. Теперь у нее предмет для полома, да? Вот этот вот. Кажется, он будет сливаться. А, для стен. Так, для стен.
Shall we move on? I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Just aim your wand at any conjured item and perform the altering spell to customize it. Так. Сюда. Here. Эх, жалко. Размер объекта? Nicely done. Я Now you're ready for поняла. something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Try aiming at the floor or at that balcony whilst using the altering spell. Accio. Наконец-то. Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke, what do you think? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Come and talk to Deke when you're ready. Да, малыш. Иду к тебе, малыш. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? Ну, не знаю, любой холодный лунный свет, близость к природе, таинственность, полумрак. Мне нравится полумрак и лунный свет. Даже не знаю, что взять. Таинственный лунный свет. Да, лунный I свет. would like the room to feel as if it's being lit by the moon. Oh, sounds perfect. О. Quite a difference. Мне очень Of course, нравится. you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learnt a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed.
No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. И куда это она меня вывела сейчас? An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. Фу! Ну, наконец-то. Ширмы всякие, прочее. Ну что ж, на этом мы закончим сегодняшнее наше прекраснейшее приключение. В общем, всего хорошего. Спасибо вам за просмотр. До свидания.